Namaste and welcome to my very first video Janata Garage Smart Auto Vlog. आज यो भिडियोमा म कसरी मोटरसाइकलमा इमर्जेन्सी लाइट इन्स्टल गर्ने भन्ने देखाउँदै छु। स्विच युज गरेर चाहिएको बेला इमर्जेन्सी अनि नर्मल साइड लाइट बाल्न मिल्ने गरी वायरिङ जोड्ने कुरा देखाउँदै छु। हेर्नुस्, सुरुमा हामीले हेडलाइट अगाडिको नटहरु निकालेर हेडलाइट खोल्नु पर्छ। हेडलाइट खोल्न केही समय लाग्छ। तपाईहरुले जुनसुकै बाइकमा पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। इमर्जेन्सी लाइट बाइकमा नर्मल बाइकहरुमा यतिकै हुँदैन। You can check the video for some time. And this is how we can install emergency light using switch control. So guys, please like and share this video and also subscribe my channel, and please comment down for more update and don't forget to press the bell icon. Thank you.